So mechanism of evolution is mediated by either deviations from Hardy-Weinberg equilibrium or by evolutionary forces. Okay, so today's topic is evolutionary forces. Yeah, so forces of evolution. Right. So the forces that bring change in gene pool. Okay, so what is gene pool? Gene pool is the total number of genes present in a particular population. What is population? So a population is mali vastundi. A population is a group of same species which are freely interbreeding and living in a particular area. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో నివసిస్తూ ఓకే సేమ్ స్పీసీస్ వచ్చింది ఉండి ఓకే ఫ్రీగా ర్యాండమ్గా ఇంటర్ప్రీట్ అయ్యేటువంటి స్పీసీస్ గ్రూప్ని అంటే మోర్ దెన్ వన్ ఓకే సో దట్ ఈస్ పాపులేషన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఈస్ జీన్ పూల్ ఓకే వెన్ ఎవర్ the change in gene pool occurs, okay, the speciation or evolution takes place. Okay, so here the forces that bring change in gene pool are called forces of evolution. So these are natural selection, gene flow, genetic load, and genetic drift. So these are the four, you know, forces of evolution or evolutionary forces. Okay, so here first one is natural selection. So this phenomena or the mechanism or the term was used by the Darwin. Okay, so anyway, here what is natural selection? I have already told you during the Darwinism. Okay, so nature always creates some very difficult conditions. Okay, so the organisms should withstand, should, uh, cope up with those hard or difficult or unfavorable conditions of the nature. Okay, so those organisms which can resist, which can cope up with the unfavorable conditions put forth by the nature, they only survive. Remaining organisms will be eliminated from the nature. Okay, so that is natural selection. So in simple terms, nature it always tries to test our ability. Okay, so those with efficient mechanisms to protect itself from the natural, unfavorable or difficult conditions, those will survive. That is survival of the fittest in another book, according to Herbert Spencer. Okay, so that is natural selection. So here, due to natural selection, it is one of the important factors that cause the variations in the organisms. Okay, so during the process, okay, to adapt itself, the organisms, they always try to adapt to the natural conditions. Okay, so different natural conditions always arised. Okay, so the organism, they always try to adapt to these natural conditions. Okay, so during the process, they acquire some, new features. They lose some features. Okay, so that causes variation. Okay, variation
causing factors, one of the important factors of that cause the variations is natural selection. So we all know that variations are raw material uh, for the evolution. Okay. So మీకు స్క్రీన్ ఫుల్ గా కనబడుతుందా, నా ఫేస్ ఎక్కువ కనబడుతుందా ఒకసారి చూడండి. ఫుల్ ఉంది సార్. Screen is okay? ఓకే సార్. Right, right. So here there are three types of natural selection. One is stabilizing selection, which prevents the evolution. Another one is directional selection and disruptive selections. So these two, they try to change or they try to cause changes in the species, whereas this one, it prevents the evolution or causing the variations anyway. So the name itself is that is denoting or giving the sense that stabilizing. Okay, so here it is also known as centripetal selection. Okay, so here it operates in stable environment. Okay, so what does it means? There are no variations in the climate. Okay, there is no change in the surroundings. Always stable environment, just like Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, in this process, the organisms with average phenotypes are preserved. Okay, so the average phenotypes, they are preserved. Those with extreme phenotypes will be eliminated from both the ends. That means, so some phenotype is very less developed, some phenotype is very high developed. So this kind of organisms are eliminated by the nature. This kind of organisms are eliminated by the nature. Okay. For example, if you take an animal, so in which the limbs are very, very weak. Okay. So here limbs are very, very stout. Okay. So that obstruct or that makes running slow of that animal. Okay. So the animals with stout legs, the animals with weak legs, okay, they will become easy prey for their predators. Okay, ఏ యానిమల్ కి అయితే బాగా లావుగా, ఓకే, సో మందంగా ఉన్నటువంటి లిమ్స్ ఉంటాయో, లెగ్స్ ఉంటాయో, లేదా ఏ యానిమల్ కి అయితే చాలా వీక్ లెగ్స్ ఉంటాయో, సో అవి ఈజీగా వాటి యొక్క ప్రిడేటర్స్ చేతిలో పడి అవి చనిపోతాయి, ఎందుకంటే వాటికి వేగంగా పరిగెత్తలేవు. బట్ సో ద నార్మల్ ఆప్టిమమ్ ఉన్న యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది ప్రిడేటర్స్ దాన్ దీస్ టూ. కాబట్టి ఈ రెండు రకాల బోత్ ఎండ్స్, హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ యానిమల్స్ అనేటువంటి ఎలిమినేట్ చేయబడతాయి. యావరేజ్ నార్మల్ ఆప్టిమమ్ గా ఉన్నవి సో ప్రిజర్వ్ చేయబడతాయి, కన్సర్వ్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి. దే కెన్ ఎస్కేప్ దెమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది ప్రిడేటర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ స్టెబిలైజింగ్ selection. Okay, so the nature here is trying to stabilize. Okay, extreme phenotypes are being eliminated from both ends. So it doesn't promote evolution. Okay, it doesn't cause any changes. ఎప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏం పెద్ద వేరియేషన్స్ ఏర్పడదు, కాబట్టి స్పీషియేషన్ జరగదు, ఎవల్యూషన్ కూడా జరగదు. సో ఇట్ ట్రైస్ టు ప్రిజర్వ్ phenotypic stability. Same, all are same. Okay, so in a study in England, the mortality of babies with high weight or very less weight is more. అంటే ఇంగ్లాండ్ లో ఒక స్టడీలో ఏం తెలియదట అంటే, సో ద బేబీస్ విత్ హై వెయిట్, ఓవర్ వెయిట్ అంటే పుట్టినప్పుడు ఆర్ వెరీ లెస్ వెయిట్ ఉన్న బేబీస్ యొక్క మోర్టాలిటీ అంటే డెత్ కేసెస్ ఎక్కువ, వెరాజ్ యావరేజ్ వెయిట్ ఉన్న బేబీస్ మోర్టాలిటీస్ అంటే వాళ్ళ డెత్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్.
So that is stabilizing selection. And directional selection. So it operates in gradually changing environment. సో ఇది మీడియం అన్నమాట. సో ఎక్కడైనా అని ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ద ఎన్విరాన్మెంట్ జనరల్లీ గ్రాడ్యువల్లీ చేంజెస్. ఓకే, ఇట్ వర్క్స్ కాన్స్టెంట్లీ it works it works constantly removing individuals from one end and shifting the average fitness value towards the other end of the phenotype distribution. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో ద వీకర్ అంటే ఒక ఎండ్ లో వీకర్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటివి ఎలిమినేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో సో ఇక్కడ ఎట్లుంటది అంటే, ద వీకర్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటివి ఎలిమినేట్ చేయబడుతుంటాయి. ఓకే, సో అడ్వాన్స్డ్ ఆర్గనిజమ్స్ వైపు ఇది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటది. ఓకే, సో అంటే లోయెస్ట్ క్వాలిటీస్, ఓకే, వీకెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, మెల్లమెల్లగా అవి ఎలిమినేట్ అవుతుంటాయి. సో అట్ ద సేమ్ టైం అడ్వాన్స్డ్ లేదా మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా షిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్స్ వై it is called as directional selection. Okay, so it is very, very common. It is actual type of evolution. Okay, so for example, in case of giraffes, the average value of the length of the neck is shifted towards the neck, long neck. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ జిరాఫీస్ ఎలా ఉండేవి, నార్మల్ నెక్ ఉండేవి. గ్రాడ్యువల్ గా ఏమైనాయి మనకు, పోను పోను అంటే, సో నెక్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా లాంగ్ కావడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అది ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయింది అంటే, వెరీ వెరీ లాంగ్ నెక్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్. ఓకే, షార్ట్ నెక్ కండిషన్ అనేది గ్రాడ్యువల్ షిఫ్ట్ అయింది దేనికి, లాంగ్ నెక్. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ డిడిటి రెసిస్టెన్స్ బై మస్కిటోస్ కూడా అంతే. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మస్కిటోస్ యూజ్ టు డై డ్యూ టు ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది డిడిటి. వెరీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్, స్మాల్ క్వాంటిటీ ఉంటే మస్కిటో చనిపోయింది. సో గ్రాడ్యువల్గా ఏమైంది అంటే, తర్వాత ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, చాలా సంవత్సరాలు అవి వాటికి అలవాటు పడి, సో 1 mg లేదా 1 గ్రామ్ ఆఫ్ డిడిటి యూజ్ చేస్తే చనిపోయే మస్కిటోస్ కొన్నాళ్ళకి 5 గ్రామ్స్ వాడడం వల్ల చనిపోవడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే దే యూజ్ టు కోప్ అప్ విత్ స్టాండ్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్. గ్రాడ్యువల్ గా ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమైంది, అసలు డిడిటి వేసినా చనిపోయిన స్టేజ్కి వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డైరెక్షనల్ సెలెక్షన్. అండ్ దెన్ డిస్రప్టివ్ సెలెక్షన్, it is also called as centrifugal selection. Okay, it operates in homogeneous environment. So it is also uh, the total environment in a particular area is similar. Okay, from one end in a big land area లో, సో కంప్లీట్ గా ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం సిమిలర్ గా ఉంటుంది. సో హోమోజినస్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజెస్ ఇంటూ హెట్రోజినస్ టైప్. ఓకే, అంటే సో హియర్ homogeneous environment, okay, which is equal in total span of the land, okay, so gradually changing into heterogeneous type. Okay, so ఇంతకు ముందు అది హోమోజినస్ ఎన్విరాన్మెంట్ గా ఉండేది. ఓకే, సో డ్యూ టు మెనీ క్లైమాటిక్ చేంజెస్, ఓకే, ఆ సేమ్ ల్యాండ్ లోనే డిఫరెంట్ క్లైమేట్స్ ఫామ్ అయ్యే కండిషన్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లేదా ఏ ప్లేస్ లో అయితే అలాంటి కండిషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో లేదా స్టార్ట్ అవుతున్నాయో లేదా అలా చేంజ్ అవుతుందో ఆ ప్లేసెస్ లో డిస్రప్టివ్ సెలెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ది యావరేజ్ ఫినోటైప్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్.
whereas extreme phenotypes on both ends are selected. ఓకే, ఇక్కడ మొదటి దానికి రివర్స్. ఓకే, సో యావరేజ్ టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైప్స్ కలిగినటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటివి ఎలిమినేట్ అవుతుంటాయి. ఓకే, సో వెరాజ్ లోయెస్ట్ ఫినోటైప్స్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఫినోటైప్స్ అనేటువంటివి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన. సో అవి దే ఆర్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, దిస్ కెన్ స్ప్లిట్స్ ద పాపులేషన్ ఇంటూ 2 or more subpopulations or subspecies population. ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా సో బాడీ కలర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్, బట్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2 or more different species. It is also called as adaptive radiation. Okay, so here dark and light colored species in Western Vetillaria is one example. ఓకే, సో మనము ఇండస్ట్రియల్ మెలనిజం చదివినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియాలోని ఒక దగ్గర పొల్యూటెడ్ ఏరియా ఉంది, ఇంకో దగ్గర అన్పొల్యూటెడ్ ఏరియా ఉంది. పొల్యూటెడ్ ఏరియాలోనేమో కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్ ఆర్గనిజమ్స్ అవి ఏమంటారు ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి డ్యూ టు ప్రొటెక్టివ్ కలరేషన్. ఓకే, వెరాజ్ అన్పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో గ్రే కలర్ లేదా బ్రౌన్ కలర్ మార్క్స్ అనేటువంటి ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి. డార్క్ కాకుండా గ్రే కాకుండా మీడియం ఇంటర్మీడియట్ కలర్ ఉంటే అవి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయబడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ కలర్ ఉన్నా లేదా బ్రౌన్ దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ కలర్ ఉన్నా అవి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయబడి ఓకే దే విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ హియర్ డార్విన్ ఫించెస్ విత్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ బీక్స్ అనేది కూడా వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ కి అంటే డార్విన్ ఫీచర్స్ అనేటువంటి గ్యాలపాగస్ ఐలాండ్స్ చాలా ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినడానికి స్మాల్ బీక్స్ అవసరం, కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినడానికి యూనో లాంగ్ బీక్స్ అవసరం. సో లాంగ్ బీక్స్ అవసరం ఉన్న ఏరియాలో మీడియం బీక్స్ ఉన్నా స్మాల్ బీక్స్ ఉన్నా ఓకే దే విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. ద సేమ్ వే స్మాల్ బీక్స్ అవసరం ఉన్న ఏరియాలో ఓకే మీడియం బీక్స్ ఉన్నా లార్జ్ బీక్స్ ఉన్నా దే విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. ఇక్కడ ఓవరాల్ గా వన్ ఎండ్ లో మనకి స్మాల్ బీక్స్ ఉన్న ఫించెస్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి, వాటికి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది. ఇంకొక ఏరియాలో లాంగ్ బీక్స్ ఉన్న ఫించెస్ కి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది. సో మనకి ఒకవైపు స్మాల్ బీక్స్ ఉన్నటువంటి యునో ఫించ్ బర్డ్స్ ఓకే దే విల్ బి సర్వైవ్డ్, ఇంకోవైపు లాంగ్ బీక్స్ ఉన్నవి సర్వైవ్ అవుతాయి. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సన్ఫ్లవర్ పాపులేషన్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా which split into 2 subpopulations of which one was adapted to dry area and the other was adapted to wet area. సో ఇలా కాకుండా డ్రై వెట్ ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఉన్నవి ఎలిమినేట్ చేయబడతాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి యావరేజ్ టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైప్స్ ఉన్నవి ఎలిమినేట్ చేయబడతాయి. దట్ ఈస్ డిస్రప్టివ్ టైప్ ఆఫ్ సెలెక్షన్. సో ఇప్పుడు డార్విన్స్ ఫించెస్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అడాప్టివ్ రేడియేషన్. సో అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అంటే మొన్న మీకు చెప్పాను ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అవి ఒకే దగ్గర ఉండేటువంటి సో ఒక ఆర్గనిజం అనేది ఒకే దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉండేటువంటి ఒక ఆర్గనిజం ఓకే అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఓకే అది కనుక అకార్డింగ్ టు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫుడ్ సరిగ్గా లేకపోవడం కావచ్చు, డ్యూ టు ప్రిడేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కావచ్చు. సో కొన్ని ఒక ఐలాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళినాయి, ఇంకొన్ని ఇంకో ఐలాండ్ లోకి వెళ్ళినాయి, ఇంకొన్ని ఇంకో ఐలాండ్ లోకి వెళ్ళినాయి, ఇంకొన్ని ఇంకో ఐలాండ్ లోకి వెళ్ళినాయి. సో డార్విన్ వెళ్ళేసరికి ఒక్కొక్క బర్డ్ యొక్క బీక్ అనేది ఒక సైజు లో అతను సేమ్ అవన్నీ కూడా సేమ్ స్పీసీస్ అయినప్పటికీ కూడా ఓకే వాటి బీక్ సైజ్ అనేది డిఫరెంట్ గా సైజ్ అండ్ షేప్ అనేది సో డిఫరెంట్ గా ఉండడం అతను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది.
So this is a best example for adaptive variation. Okay, it is also you can also call it as disruptive selection. Right. So then that is natural selection. జీన్ ఫ్లో సింప్లీ జీన్ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గనిజమ్స్ ఆఫ్ ఎ స్పీసీస్ ఓకే డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్ దే మే చేంజ్ దేర్ లొకేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైగ్రేషన్. ఈ మైగ్రేషన్ అనేది ఒక పాపులేషన్ నుంచి, సో దిస్ ఈజ్ ఎ పాపులేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ పాపులేషన్, ఈ పాపులేషన్ నుంచి ఈ పాపులేషన్ కి వెళ్తే దీన్ని ఇక్కడ ఈ మైగ్రేషన్ అంటాం. దీనికి సారీ యా దీనికి ఏమవుతుంది ఇది అంటే దీని లోపలికి ఆ యానిమల్ వస్తుంది, కొత్త యానిమల్ వస్తుంది. కొత్త యానిమల్ ఈ పాపులేషన్ లో ఎంటర్ అవుతుంది, దానికి ఇమిగ్రేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక జీన్ అనేది ఇక్కడికి ఫ్లో అయింది, లేదా ఇక్కడ నుంచి ఒక జీన్ అనేది దీనిలోకి రిసీవ్ చేసుకోబడింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఒక్కోసారి ఇక్కడ ఉన్నది అటు వెళ్ళొచ్చు. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ జీన్ ఫ్లో ఇన్వాల్వ్స్ two factors or two phenomena. One is E migration, another one is A migration. Okay, so here movement of genes from one population to another population is called gene flow. Okay, so it occurs in two ways: the random introduction of alleles into the recipient population. Okay, ఇందాక నేను చూపెట్టిన డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఒక పాపులేషన్ నుంచి ఇంకో పాపులేషన్ కింద, లేదా రిమూవల్ ఆఫ్ అలీల్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాపులేషన్ ఇంటూ న్యూ పాపులేషన్. అంటే ఆ ఏ పాపులేషన్ నుంచి అయితే ఇందాక నేను చూపెట్టినట్టుగా ఈ పాపులేషన్ నుంచి అలీల్ అనేది రిమూవ్ చేయబడ్డది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈ మైగ్రేషన్. ఓకే, సో దీనిలోకి వస్తుంది, యాడ్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇమిగ్రేషన్, ఏ మైగ్రేషన్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అని చెప్పచ్చు. ఇంకో కరెక్ట్ చెప్పాలంటే, సో ఒక దాంట్లో మనకు ఇమిగ్రేషన్ జరుగుతుందంటే ఇంకో దగ్గర ఎమిగ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది జీన్ ఫ్లో. బోత్ ద అబౌవ్ ఫినామినా అఫెక్ట్ ద అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ బోత్ పాపులేషన్. ఒక దానిలోనేమో అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ సైజ్ పెరుగుతుంది, ఇంకొక దానిలో అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ సైజ్ తగ్గుతుంది అన్నమాట. సో జెనెటిక్ లోడ్, సో లోడ్ అంటేనే బరువు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ జెనెటిక్ లోడ్? హియర్ existence of deleterious gene within the population. Here deleterious means unnecessary, harmful, unwanted genes within the population is called genetic load. Unwanted genes ఉండడం. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటి అంటే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా జీన్. సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అనేది ఇది ఉంటుంది. సో హియర్ మనకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, నార్మల్ ఆర్బిసి షేప్, నార్మల్ ఇలా సర్క్యులర్ అండ్ బైకాన్వెక్స్ గా ఇలా ఉండకుండా సో అది ఏ సైజులోకి మారుతుందంటే ఇలా మారుతుంది, వెరీ లెంతీగా మారుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే హిమోగ్లోబిన్ అనేది రాంగ్ హీమోగ్లోబిన్, లేదా యూనో రాంగ్ చేంజ్డ్ హీమోగ్లోబిన్. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిన హీమోగ్లోబిన్ ఉండడం వల్ల సో ఆర్బిసి సైజ్ అనేది, ఆ హిమోగ్లోబిన్ సైజ్ పెరగడంతో ఆర్బిసి యొక్క మెంబ్రెయిన్ ఇట్లా సాగి ఒక కొడవలి షేప్ లో, సికిల్ షేప్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది బాగా టెన్షన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అన్నమాట సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఎక్కడైనా వెరీ నేరో ఏరియాలో ఇది ఈజీగా పగిలిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న లోపల ఉన్న సైటోప్లాజం మొత్తం ప్లాజ్మాలోకి రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే ఆర్బీసీస్ అనేటువంటి ఫ్రీక్వెంట్ గా పగిలిపోతూ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎనిమియా, ఓకే, రక్తహీనత అనేది కలుగుతుంది. సో దానికి కారణం ఏంటంటే హెచ్బిఎస్ అనే జీన్. ఓకే, సో హెచ్బిఏ అనేది నార్మల్ జీన్, హెచ్బిఎస్ అనేది సికిల్ సెల్ జీన్.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి హెచ్బి ఏ హెచ్బి ఎస్ అనే రెండు రకాల జీన్స్. సో ఇది మనందరిలో ఉండేటువంటి జీన్ అన్నమాట. సో ఇన్ విచ్ ద నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ సింథసైజ్. సో ఈ జీన్ ఏంటి అంటే హెచ్బిఎస్ అనేది. సో హెచ్బిఎస్ అనే జీన్ అనేది సికిల్ సెల్ ఎనీమియా కలగజేసేటువంటి జీన్. ఈ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా కలగజేసే జీన్ అనేది హోమోజైగస్ కండిషన్ లో ఉంటే, ఓకే, ఇట్లా ఉంటే ఆ వ్యక్తి వెరీ సూన్ అంటే పుట్టిన తర్వాత చాలా విత్ ఇన్ నో టైం అంటే ఇన్ చిల్డ్రన్ స్టేట్ లోనే అంటే చిన్న వయసులోనే చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. కానీ అలా కాకుండా హెచ్బిఏ ఒకటి హెచ్బిఎస్ ఒకటి అంటే ఇది డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజం కాబట్టి ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఏ ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఎస్ ఉంటే దట్ ఈస్ హెట్రోజైగస్ కండిషన్. ఓకే, సో ఆ హెట్రోజైగస్ కండిషన్ లో ఆ వ్యక్తి నార్మల్ గా ఉంటుంది. 45 ఇయర్స్ 50 ఇయర్స్ వరకు కొన్ని చిన్న చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా హెట్రోజైగస్ పీపుల్ లివ్, వాళ్ళు 50 ఇయర్స్ వరకు వస్తారు వీక్ కండిషన్ లో నార్మల్ పీపుల్ కానీ. ఓకే, అండ్ షో సార్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జెనెటిక్ లోడ్. అంటే ఇక్కడ ఆ పాపులేషన్ లో సికిల్ సెల్ ఎనిమియా జీన్ అనేది ఉన్నది. దట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్, అన్నెసెసరీ, హార్మ్ఫుల్ జీన్. అలా ఉండడాన్ని మనం జెనెటిక్ లోడ్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఈ జెనెటిక్ లోడ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆ హెట్రోజైగస్ కాస్త హోమోజైగస్ అవుతుందో అప్పుడు పుట్టిన ఇన్ఫాంట్ చనిపోవడం, ఓకే, జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ జెనెటిక్ లోడ్. ఎగ్జాంపుల్ సికిల్ సెల్. నేను ఇది అక్కడ చెప్దాం అనుకున్నాను. సో దోస్ పీపుల్ who are living with heterozygous condition, okay, they are resistant to malaria. ఓకే, మలేరియాలో మేజర్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఆర్బీసీలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ సికిల్ సెల్ ఎనిమిక్ హెట్రోజైగస్ పీపుల్లో లేదా సికిల్ సెల్ ఎనిమిక్ పీపుల్లో ఆర్బీసీస్ అనేటువంటి ఫ్రీక్వెంట్ గా బ్రేక్ అవుతుంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క మలేరియల్ పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం యొక్క లైఫ్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దానివల్ల దాన్ని పాపులేషన్ అనేది పెద్దగా అంటే బాడీలో హ్యూమన్ బాడీలో డెవలప్ కాదు. సో కాబట్టి ద పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సికిల్ సెల్ ఎనిమియా, ఓకే, దే ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు యునో మలేరియా. ఓకే, మళ్ళీ అక్కడ మలేరియా దగ్గర చెప్తాను, రైట్. సో దెన్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్, దిస్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈస్ drift? So drift means a kind of adjustment or change. Okay, so here this is the condition. Okay, ఇది కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి. జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనేది ఇట్ ఆపరేట్స్ ఓన్లీ స్మాల్ పాపులేషన్స్. ఓకే, నెంబర్ వన్. వెరాజ్ హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా ఆపరేట్స్ ఇన్ లార్జ్ సైజ్డ్ పాపులేషన్. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. Okay, so here in small populations, the change in a frequency of a gene, okay, ఒక జీన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ అనేది దట్ ఆకర్స్, ఓకే, సో యాక్సిడెంటల్లీ ఆర్ బై ఛాన్స్, అనుకోకుండా, ఓకే, సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా, దాన్ని మనం యాక్సిడెంట్ అనుకుంటాం ఆర్ ఛాన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఒకవేళ ఏదైనా ఒక జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ అనేది చిన్న పాపులేషన్ లో చేంజ్ అనేది యాక్సిడెంటల్ గా లేదా బై ఛాన్స్ if it occurs, okay, but not by selection, that is called genetic drift. నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ కంపోజిషన్ అది స్లైట్లీ డ్రిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ప్లాన్డ్
that is not expected, that is not caused by any external force, just by chance, if it occurs in the change in the genetic frequency of a particular allele. Okay, that is called genetic drift, as it was explained by Sewell Wright. So this is famously known as Sewell Wright effect. దీన్నే మనం Sewell Wright effect అని అంటాం. Okay, so here this is the representation of the genetic drift. So this is called chance. Okay, సో ఇక్కడ ఇది ఒక స్మాల్ పాపులేషన్. ఓకే, సో 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక వేరియంట్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వీటి సంఖ్య ఇంకా తగ్గిపోతుంటే, సో నాట్ బై యునో ఎక్స్టర్నల్ forces, okay, like natural calamities, all those, like those, అలా కాకుండా, so due to unexpected reasons, okay, our internal body environment, okay, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ అలీల్ అనేది, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, సో అప్పటి వరకు 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నటువంటి సడన్ గా 6 అయింది. ఓకే, సో కొన్ని రోజులు 5 ఇట్లా చేంజ్ అయితే దాన్ని మనము జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఫర్ ఎ జీన్ విత్ 2 అలీల్స్, ఒక జీన్ కి 2 అలీల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ అలీల్, సే క్యూ, ఓకే, ఒక అంటే పి అండ్ క్యూలో క్యూ యొక్క పర్సంటేజ్, జెనెటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ పర్సంటేజ్ ఎంత, 1%. ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. ఓకే, సో హియర్ ఆ పర్సంటేజ్ నుంచి దాన్ని నార్మల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని క్యూ వాల్యూ ఎంత అంటే వెరీ నెగ్లిజిబుల్. 1% అన్నా 0.001 అన్నా ఒకటి. అంటే ఆ పాపులేషన్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెసిసివ్ అనుకుందాం, రెసెసివ్ అలీల్ యొక్క పర్సంటేజ్ లేదా దాని జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా తక్కువ, 0.001 అనేది ఉంది. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ దట్ అలీల్ బై ఛాన్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ రెసిసివ్ జీన్, లేదా అది డామినెంట్ కావచ్చు, రెసిసివ్ కావచ్చు, తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నది ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, సో ఆ స్మాల్ పాపులేషన్ నుంచి కంప్లీట్ గా లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఓకే, ద ఎండ్ రిజల్ట్ విల్ బి ఐదర్ ఫిక్సేషన్. ఓకే, సో ఫిక్సేషన్ అంటే ఏమవుతుంది, ఫిక్సేషన్ కావచ్చు, లూజింగ్ కావచ్చు, రెండు ఒకటి. సో ఫిక్సేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ ఉన్న గ్రీన్ మొత్తం పోయి ఓన్లీ రెడ్ మిగిలితే అప్పుడు పి వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది. ఇంతకుముందు P+1 P+Q ఈక్వల్ టు 1 గా ఉండేది. సో ఇవి ఉన్నాయని పోతే ఇక మిగిలింది పీనే. సో పి వాల్యూ విల్ బికమ్ 1 అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫిక్సేషన్. లేదా లూజింగ్ అంటే ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ, ఇందాక మనం క్యూ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం, 0.001. ఈ మొత్తం ఎలిమినేట్ అయినా క్యూ వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ దట్ అలీల్ బై ఛాన్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ పాపులేషన్ ఇస్ మోర్. చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ద ఎండ్ రిజల్ట్ విల్ బి ఐదర్ P ఈక్వల్ టు ఆర్ Q ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫిక్సేషన్ ఆర్ లూజింగ్. జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ టెండ్ టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ వేరియేషన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇదొక వేరియేషన్, ఈ గ్రీన్ కలర్ ఒక వేరియేషన్. జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ వేరియంట్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో within population, mainly by removing the alleles with low frequencies. ఉన్న alleles ని అది ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనేది. సో ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై 2 ఫినామినా. ఓకే, సో జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ని మనం 2 రకాలుగా డివైడ్ చేసి చేయొచ్చు అన్నా పర్లేదు, లేదా దీన్ని 2 ఫినామినా ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అన్న కరెక్ట్. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్, సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్
group of individual from a small population start a new colony in an isolated region. ఓకే, ఒక చిన్న పాపులేషన్ నుంచి వెరీ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్, అంటే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు కానీ ఫస్ట్ అవి ఒక కొత్త ప్లేస్ లోకి వెళ్ళింది. సో దిస్ ఈస్ కొత్త ప్లేస్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ గ్రూప్ నుంచి, ఓకే, ఇదే స్మాల్ పాపులేషన్, దీని నుంచి వెరీ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, ఓకే, దే రీచ్ టు ఎ న్యూ ల్యాండ్, ఓకే, అన్ ఐసోలేటెడ్ ల్యాండ్, ఓకే, సో వేర్ దీస్ టూ పాపులేషన్ కెనాట్ మీట్. ఓకే, ఇవి రెండు కలిసే అవకాశం లేని ఒక కొత్త ప్లేస్ లోకి వెళ్ళినాయి. ఓకే, సో ఈ రకంగా కొత్త ప్లేస్ లో కొత్తగా పాపులేషన్ స్టార్ట్ చేసే ఆ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ని ఫౌండర్స్ అంటారు. ఫౌండర్స్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, సో హియర్ ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద న్యూ పాపులేషన్ అని లేదా ఫౌండర్స్ అని పిలుస్తాం. రైట్, ద అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ దేర్ డిసెండెంట్స్ విల్ బి సిమిలర్ టు ద ఫౌండర్స్ బట్ నాట్ సిమిలర్ టు దేర్ యాన్సెస్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫౌండర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి డిసెండెంట్స్ అంటే వీళ్ళు కొత్త పాపులేషన్, సో ఈ ఇద్దరి పోలికలే ఉంటాయి వీళ్ళలో. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇలాంటివి కావచ్చు లేదా ఓకే, సో కొంచెం పేల్ గా ఉన్నారు, ఇక్కడ థిక్ గా ఉన్నారు. ఓకే, అంటే ఈ పేల్ ఫేసెస్ ఇక్కడ అసలు లేవు, ఓన్లీ థిక్ ఫేసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఈ డిసెండెంట్స్ యొక్క పోలికలు, ఎవరి పోలికలు ఉన్నాయి? ఫౌండర్స్ ను మాత్రమే పోలి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒరిజినల్ పాపులేషన్ పోలి ఉండవు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్. దీనివల్ల వీళ్ళకి వీళ్ళకి వేరియేషన్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఇవి రెండు టూ సబ్ స్పీసీస్ గా లేదా టూ డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ తర్వాత టూ సబ్ స్పీసీస్ గా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళకు దిస్ విల్ బికమ్ ఎ న్యూ స్పీసీస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ కొత్త పాపులేషన్ ఫౌండర్స్ ను పోలి ఉంటారు, వీరిని పోలి ఉండరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్. సింపుల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గివెన్ హియర్. చూడండి, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ O positive blood group in nearly 100% of red Indians. Red Indians are present in America. Okay, so their body is more a kind of red. Okay, so here వాళ్ళలో దాదాపు అందరిలో కూడా O పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూపే ఉంటుంది ఇన్ నియర్లీ 100% ఆఫ్ ది రెడ్ ఇండియన్స్. ఇట్ మీన్స్ ద ఫోర్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ ద రెడ్ ఇండియన్స్ ట్రైబ్ అంటే ఫౌండర్స్ ఓకే, సో రెడ్ ఇండియన్ ట్రైబ్ వారు ప్రిడామినెంట్లీ O పాజిటివ్ అయి ఉంటారు. ఓకే, అంటే ఈ రెడ్ ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు అమెరికాలోని ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉంటారు. సో ఆ ఆ ప్లేస్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళు మిగతా పాపులేషన్స్ తో ఇంటర్బ్రీడింగ్ అనేది అసలు జరపలేదు. ఓకే, సో కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫీచర్స్ అన్ని దాదాపు సేమ్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇప్పుడు చూస్తే దాదాపు 99.99% అందరి కూడా O పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో లేదా నియర్లీ 100% పీపుల్ అందరి కూడా O పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూపే ఉంటుంది. మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఓన్లీ O పాజిటివ్ ఉంటుందా? సో O నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, ఏ ఉండొచ్చు, బి ఉండొచ్చు, ఏ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్, ఏబి పాజిటివ్, ఆర్ ఏ నెగిటివ్, బి నెగిటివ్, ఏబి నెగిటివ్, ఇట్లా ఏవైనా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే, సో వీళ్ళు ఫౌండర్స్, వీళ్ళకు O పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, కొన్ని రెసెసివ్ అలీల్స్ కూడా వీళ్ళు ఉండొచ్చు. బట్ వీళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఈ పాపులేషన్ అందరిలో కూడా ఓకే, సో O పాజిటివ్ అనేది వచ్చింది. ఒరిజినల్ పాపులేషన్ లో ఏ ఉంది, బి ఉంది. ఓకే, సో బి పాజిటివ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనుకుంటా, బి పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, ఏబి పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, ఏ పాజిటివ్ ఉంది. రకరకాల బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. కానీ వీళ్ళలో మాత్రం అందరిలో, ఆల్మోస్ట్ అందరిలో కూడా O పాజిటివ్ ఉంది. ఎందుకు? వాళ్ళ ఫౌండర్స్ లో O పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇదే కంటిన్యూ అయ్యారు. ఓకే,
వీళ్ళ యొక్క యాన్సెస్టర్ యొక్క ఫీచర్స్ ని వీళ్ళు పొందలేదు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఏ బి ఏబి ఓకే పాజిటివ్ నెగటివ్ అన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ చేయబడ్డాయి డ్యూ టు ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. ఒక జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఏం చేస్తుంది, కొన్ని అలీల్స్ అది రిమూవ్ చేస్తుంది, తక్కువ శాతం ఉన్నటువంటి అలీల్స్ అది ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది. దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫౌండర్ ఎఫెక్ట్. అండ్ దెన్ బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ సచ్ as ఎర్త్ volcanic eruptions, floods, okay, etc. సో ఇవేం చేస్తాయి, దే రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ డ్రాస్టికలీ. ఒక ఆ, చిన్న ఏరియాలో ఒక పాపులేషన్ ఉంది, ఓకే, అక్కడ తీవ్రమైన ఎర్త్క్వేక్ కానీ లేదా వోల్కనిక్ ఎరప్షన్ కానీ లేదా బాగా సివియర్ ఫ్లడ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఆల్మోస్ట్ ఎరాడికేట్ చేయబడి వెరీ వెరీ లెస్ పీపుల్ ఆర్ అలైవ్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1,00,000 ఆ, జనం ఉన్న ఒక పాపులేషన్ లో జస్ట్ ఒక 1,000 ఆర్ 2,000 మిగిలింది. ఓకే, సో ఆ కెలామిటీస్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దీస్ కెలామిటీస్ ద లక్కీ సర్వైవర్స్ ఆర్ సింప్లీ సర్వైవర్స్. ఓకే, సో మేబీ జెనెటికల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ పాపులేషన్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇదే డయాగ్రామ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక చిన్న పాపులేషన్, ఇక్కడ ఏమైంది, ఒక నేచురల్ కెలామిటీ వచ్చింది, ఒక వీళ్ళు మాత్రమే మిగిలేదు. అప్పుడు ఏమవుతాయి, సో వీరి యొక్క ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఓ పాజిటివ్ ఉంది, ఓ పాజిటివ్ ఉంది, కానీ ఒరిజినల్ పాపులేషన్ లో బి ఉండే, ఏ ఉండే, ఏ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్, ఏ నెగిటివ్, బి నెగిటివ్, ఏబి పాజిటివ్, ఏబి నెగిటివ్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ బతికిన వాళ్ళలో ఎక్కువ ఏమున్నాయి, ఓ పాజిటివ్ ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క డిసెండెంట్స్ కి మొత్తం ఓనే వస్తుంది. సో దీన్ని మనం బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో అంటే బాటిల్ నెక్ ఎలా ఉంటుంది, సన్నం ఉంటుంది. ఓకే, సో కెలామిటీస్ సో దిస్ ఈస్ బాటిల్ నెక్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు పాపులేషన్ సైజ్ పెద్దగా ఉండేది, కానీ నేచురల్ కెలామిటీ రావడం వల్ల ఈ పాపులేషన్ అంతా ఎరాడికేట్ అయిపోయింది, చాలా తక్కువ మంది మిగిలేదు. సో ఇక్కడ అన్ని రకాల బ్లడ్ గ్రూప్స్ లేదా బాడీ కలర్స్ అనుకో, అన్ని రకాల బాడీ కలర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ బతికిన వాళ్ళు అందరూ బ్లాక్ కలర్ పీపులే ఉన్నారు అనుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళ నుంచి వచ్చిన కొత్త పాపులేషన్ మొత్తం బ్లాకే ఉంటుంది. ఓకే, సో మొత్తం బ్లాకే ఉంటుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము, ఓకే, బాటిల్ నెక్ ఫినామినా అంటారు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఈ పాపులేషన్ ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యే స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ కొత్త పాపులేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ నారో స్పేస్ అంటే ఆ మిగిలిన తక్కువ మందికి ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ ఫీచర్సే వారి యొక్క డిసెండెంట్స్ కి, ఓకే, వారి సంతానానికి, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మిగులుతాయి, ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. దాన్నే మనం బాటిల్ నెక్ ఫినామినా అని పిలుస్తాం. రైట్. సో దెన్ సో హియర్ ఒరిజినల్ పాపులేషన్, ఓకే, ఒరిజినల్ పాపులేషన్ లో సో పేల్ గ్రీన్, థిక్ గ్రీన్, రెడ్ కలర్ అన్ని రకాల యూనో పాపులేషన్ అనేది ఉంది. అందులో థిక్ గ్రీన్ అనేటువంటి సర్వైవ్ అయినాయి, ఓకే, బాటిల్ నెక్ రీజియన్ లో. ఓకే, సో వీటి నుంచి వచ్చే డిసెండెంట్స్ మొత్తం కూడా చూడండి థిక్ గ్రీన్ కలర్డ్ ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చినాయి. దేర్ ఇస్ నో రెడ్ ఇన్సెక్ట్. సో ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. ఇక్కడ రెడ్ అలీల్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ అయింది, పేల్ గ్రీన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ అయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యునో బాటిల్ నెక్ ఎఫెక్ట్. సో దీనికి ఒక హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో కొంచెం పొట్టిగా ఉండి, ఓకే, మామూలు వేళ్ళ కన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో వేళ్ళు ఉండేటువంటి ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లంకాస్టర్ ఏరియా ఆఫ్ ది యుఎస్.
ఓకే. సో వాళ్ళు ఆ ఏరియాలోనే సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది. డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్ అప్పుడు వాళ్ళ పాపులేషన్ రెడ్యూస్డ్ వెరీ లెస్. ఇప్పుడు బతికిన వాళ్ళంతా ఈ ఈ సర్వైవ్ అయిన వాళ్ళ ఫీచర్స్ మాత్రమే దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది బాటిల్నెక్ ఫినామినా. రైట్. సో దెన్ స్మాల్ టాపిక్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఐసోలేషన్ చెప్పిన తర్వాత స్పీసియేషన్ చెప్పాలి. బట్ ఇది చాలా స్మాల్ టాపిక్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ లో కవర్ అయింది. సో ముందు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఐసోలేషన్. రైట్. రేపు అయిపోతుంది. ఆ, నేను మర్చిపోయాను. జియోగ్రఫికల్ రెల్మ్స్ అనేటువంటివి లేవు అనుకున్నాను, బట్ అవి ఉన్నది. సెపరేట్ టాపిక్ యాక్చువల్గా. దట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, బట్ దట్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్. సో లెట్స్ కంప్లీట్ టుమారో దట్. Speciation, simply formation of new species from already existing species due to many evolutionary reasons. Okay, so here there are different types of speciation. So one is anagenesis. Anagenesis means so evolution of new species in a single lineage or single lineage నే మనం anagenesis అంటాం. అంటే anagenesis అంటే ఏంటంటే ఒక స్పీసీస్ నుంచి ఒకటే రకమైన ఇంకో కొత్త స్పీసీస్ అనేది ఫామ్ అయితే దాన్ని ఫైలటిక్ ఎవల్యూషన్ లేదా అనాజెన్సిస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అలా కాకుండా క్లాడోజెన్సిస్ అంటే ఏంటి అంటే దీన్ని మనం డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ లేదా అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్పీసీస్ నుంచి 2 ఆర్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే దాన్ని క్లాడోజెన్సిస్ లేదా డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ లేదా క్లాడోజెన్సిస్ డైవర్జెంట్ స్పీసియేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అనదర్ టర్మ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్, ఇది మనకు వచ్చి ఉండాలి. Allopatric speciation. If speciation occurs due to geographical isolation, that is called allopatric speciation. Okay, geographical isolation అంటే ఏంటంటే the organisms which are belong to same species. Okay, so but their interbreeding is prevented due to very very long gaps like oceans, long bigger rivers, okay, mountains. Okay, so all these like are you know um, very very large valleys, etc. Okay, due to these geographical barriers, okay, interbreeding of these two same species is prevented. అప్పుడు after many years of time, okay, these two even though they are brought to a same place, okay, so they will behave like they don't recognize each other. They behave like new species because many changes are occurred due to adaptation, due to natural selection, due to their climatic conditions. Okay, so such type of species అప్పుడు మనం రెండు కొత్త స్పీసీస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అలోపాట్రిక్ స్పెసియేషన్. జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్స్ వల్ల సెపరేట్ అయినటువంటి సేమ్ స్పీసీస్ కి చెందినటువంటి రెండు యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్ గా కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి అవి రెండు కొత్త స్పీసీస్ గా మారుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అలోపాట్రిక్ స్పీసీస్. ఓకే, ఆర్ స్పీసియేషన్ బై జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. Okay, so that is important. And then sympatric speciation. If speciation occurs in the organisms which live in the same habitat
capable of interbreeding called sympatric speciation. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ల్యాండ్ ఏరియా ఉంది. సో ఇది ఒక పెద్ద ల్యాండ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ 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 ఇట్లా సేమ్ స్పీసీస్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. సో ఈ ఈ ఏరియాలో కొత్త డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేటువంటి ప్రివేల్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొంత డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇవి ఇక్కడి దాకా వచ్చి ఇంటర్బ్రీడ్ కావు, ఇవి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇంటర్బ్రీడ్ కావు. సో ఇక్కడ కొంత డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఏమంటారు ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఈ ఏరియాకి తగ్గట్టు ఇవి అడాప్ట్ అవుతాయి, ఈ ఏరియాకి తగ్గట్టు ఇవి అడాప్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుందంటే, సో ఇది ఒక రకమైన స్పీసీస్, ఇది ఒక రకమైన స్పీసీస్గా మారిపోతాయి. అంటే ఒకే ల్యాండ్, ఒకే ఏరియా, డ్యూ టు మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐసోలేటిక్ మెకానిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది హాట్ సీజన్లో బ్రీడ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇది ఓన్లీ వింటర్ సీజన్లో మాత్రమే బ్రీడ్ అయితే ఓకే, సో అవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసినా వాటి సీజన్లు మ్యాచ్ కావు కాబట్టి అవి రిప్రొడక్టివ్గా అవి కలవలేవు, దే కాంట్ మేట్. అది కూడా ఒక రీజన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఓకే, దేర్ ఆర్ నో జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్స్, బ్యారియర్స్ ఏం లేవు, జస్ట్ టెంపోరల్ స్పేషియల్ జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్, సారీ, టెంపోరల్ అండ్ స్పేషియల్ బ్యారియర్స్ వల్ల if they cannot interbreed, okay, that leads to speciation. Okay, that is called sympatric speciation అని అంటాం. సో దీన్నే మనం పారాపాట్రిక్ స్పెసియేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో సింపాట్రిక్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి టెంపోరల్ టైం, దీని యొక్క బ్రీడింగ్ టైం వేరే, ఈ వీటి యొక్క బ్రీడింగ్ టైం వేరే, కాబట్టి ఇది దీంతో లేదా ఇది దీంతో, ఓకే, అట్లాగే ఇది దీంతో. ఓకే, సో దే 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 ఆర్ అనేబుల్ టు మేట్. ఓకే, సో దానివల్ల జరిగేటువంటి స్పీసియేషన్ మనం సింపాట్రిక్ అంటాం. ఇది కూడా సింపాట్రిక్, బట్ ఏంటంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండి, ఓకే, అవి డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ వల్ల, న్యూ అడాప్టేషన్స్ వల్ల అవి కలగకపోతే దాన్ని పారాపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ అంటారు. ఓకే, సింపాట్రిక్ స్పీసియేషన్, పారాపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ కొంచెం తేడా ఏమి ఉండదు. పారాపాట్రిక్ కొంచెం ఇంకా కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ, డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ వల్ల అవి ఐసోలేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపాట్రిక్ స్పీసియేషన్. సో దెన్ according to time, okay, classification of speciation. Okay, it was classified by Mayer. Okay, so here there are two kinds of speciation. One is instantaneous speciation, another one is gradual speciation. Instantaneous అంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయ్యేటువంటి స్పీషియేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ మే ఆకర్ బై మ్యుటేషన్స్ ఆర్ బై మాక్రోజెనిసిస్. సో వాట్ ఈస్ మాక్రోజెనిసిస్? సడన్ గా, ఓకే, ఆరిజిన్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్ ఆర్ న్యూ టాక్సా, అంటే చాలా తక్కువ టైంలో, ఓకే, జనరల్ గా కొత్త స్పీసీస్ ఫామ్ కావడానికి మినిమం మోర్ దెన్ 10,000 years పడుతుంది, ఆర్ 1,000 years అన్న పడుతుంది, 1,000 to 10,000 years, ఆర్ సమ్ టైమ్ మిలియన్ ఇయర్స్. అలా కాకుండా విత్ ఇన్ 1,000 years ఆర్ విత్ ఇన్ లెస్ టైం కొత్త స్పీసీస్ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని మాక్రోజెనిసిస్ అని అంటారు. లేదా అక్కడ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా, ఓకే, సో కొత్త రకమైన స్పీసీస్ గా కన్వర్ట్ అయితే అప్పుడు అది ఒక కొత్త ఆర్డర్ కానీ కొత్త ఫ్యామిలీకి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ గా కనుక మనం వాటిని చేర్చగలిగితే, కంప్లీట్ కొత్త ఆర్డరే ఫామ్ అయితే లేదా కొత్త ఫ్యామిలీ ఫామ్ అయితే దాన్ని మాక్రోజెనిసిస్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ వాజ్ బిలీవ్డ్ బై Goldschmidt and Schindler-Wulff. Okay, but most of the scientists, they believe that so macrogenesis always causes harm. Okay, so దానివల్ల వచ్చేటువంటి కొత్త ఆర్గనిజమ్స్ అనేటివి they cannot
అవి విత్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ కాజెస్ హార్మ్. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ యునో ఎవల్యూషన్ కాదు అని మెనీ సైంటిస్ట్ దే బిలీవ్ దట్. ఓకే, సో బై క్రోమోజోమల్ ఆబరేషన్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఏం చదువుతున్నాం యాక్చువల్గా టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసియేషన్. ఓకే, అందులో మొదటిది ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీసియేషన్ చదువుతున్నాం. మ్యుటేషన్స్ వల్ల కావచ్చు, మాక్రోజెనిసిస్ వల్ల కావచ్చు, క్రోమోజోమల్ ఆబరేషన్స్ వల్ల కావచ్చు, లేదా పాలిప్లాయిడీ వల్ల కావచ్చు. సో వీటి అన్నిటి వల్ల కొంచెం యూనో ఎవల్యూషన్ అనేది తొందరగా జరుగుతుంది, స్పీసియేషన్ అనేది తొందరగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఈ పార్ట్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ దాని డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. ద పాపులేషన్స్ ఆర్ స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ జియోగ్రఫికల్లీ కనెక్టెడ్. అవి దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బట్ నాట్ ఓవర్లాపింగ్. ఓకే, అంటే ఎట్లా అంటే ఇది సో ఇదొక ఏరియా, ఇదొక ఏరియా. ఓకే, ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్తాయి, కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ ఇక్కడికి వెళ్తాయి, కానీ అవి పోవు. ఓకే, సో వెరీ నేరోగా ఉండడం కావచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇందాక నేను చెప్పిన మెకానిజమ్స్ కావచ్చు. సో ఇట్లా ఒక ఏంటి అంటే దే ఆర్ జాగ్రఫికల్లీ కనెక్టెడ్ బట్ నాట్ ఓవర్లాపింగ్. సో ఇవి ఒకదాని ఒకటి కలవకపోతే అండ్ రేర్లీ ఆర్ నెవర్ ఇంటర్ప్రెట్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ మెకానిజం దట్ లీడ్స్ టు స్పీషియేషన్ కాల్డ్ పారాపాట్రిక్ స్పీషియేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అవి జాగ్రఫికల్ గా కనెక్టెడ్ అయినప్పటికీ కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఐసోలేటింగ్ మెకానిజమ్స్ వల్ల ఇంటర్ప్రిట్ కాకపోతే దాన్ని పారాపాట్రిక్ స్పీషియేషన్ అంటాము. ఓకే, విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సేమ్ సింపాట్రిక్ లొకేషన్. And polyploid. Okay, so polyploid is nothing but a kind of chromosomal aberration. So chromosomal mutation. So all these are the causes for the you know uh, speciation or instantaneous speciation that cause instantaneous speciation. And then gradual speciation మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. సో వాట్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్ స్పీషియేషన్ అంటే సో చేంజెస్ అనేటువంటి చిన్న చిన్నగా ఫామ్ అయ్యి ఓకే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అవి కొత్త స్పీసీస్ గా మారితే దాన్ని గ్రాడ్యువల్ స్పీసియేషన్ అంటాం. సో దీనికి అలోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ అంటే జియోగ్రఫికల్ స్పీసియేషన్ ఇందాక మనం జరిగింది. ఓకే, తర్వాత సింపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ అంటే సేమ్ స్పేస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకటే ఏరియాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి దే కెనాట్ మేట్. సో దట్ ఈస్ sympatric species already discussed. And there are two terms, microevolution and macroevolution. So the evolutionary changes, this term is important in this equation. The evolutionary changes that cause differences in populations of a single species, of a species, is called microevolution. ఓకే, ఎవల్యూషనరీ చేంజెస్ అనేటువంటి ఒక్క స్పీసీస్ లో మాత్రమే జరిగితే దాన్ని మైక్రో ఎవల్యూషన్ అంటారు. అట్లా కాకుండా ఓకే ఒక టాక్సా అంటే హయ్యర్ దెన్ ది స్పీసీస్, ఒక జీనస్, ఒక పాంథీరా లేయో, పాంథీరా పాడ్రస్, ఓకే సో పాంథీరా టైగ్రస్, ఇవన్నీ ఇట్లో పాంథీరా అనేది జీనస్. సో ఈ ఒక సింహము, పులి, చిరుతపులి, చిరుతపులిలో రకరకాల చిరుతపులి, ఇవన్నిట్లో ఒకటేసారి చేంజ్ అయ్యి పాంథీరా జీనసే కొత్త జీనస్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం, లేదా ఇవన్నీ క్యానిడే ఫ్యామిలీకి చెందినవి. ఓకే, ఆ ఫ్యామిలీలోనే కంప్లీట్ గా వేరియేషన్స్ రావడం. ఓకే, అంటే అదర్ దెన్ ది స్పీసీస్ కన్నా హయ్యర్ టాక్సాలో కనుక మనకి స్పీసీస్ కన్నా హయ్యర్ ట్యాక్స్ అంటే లైక్ ఆర్డర్లో, ఫ్యామిలీలో, ఓకే సో క్లాస్, సబ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్, ఇన్ఫ్రా క్లాస్, ఓకే సో వీటి లోపల ఓకే ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగితే ఒకటేసారి ఓకే
taxa higher than the levels of species. Species కన్నా higher level taxaలో కనుక evolution జరిగితే దాన్ని macro evolution అని పిలుస్తాం. So that is about the speciation. Okay, so tomorrow let's come with the evolution. Start.